Hola hola, listos para una nueva inversión. Hoy nos vamos a meter de lleno. Bueno. Conocen bien aprenden español. Como mantener esa llama encendida. Why como saber si estamos avanzando no? Sobre todo cuando parece que no nos movemos del sitio. Eso es un clásico. Y esa sensación de estancamiento. Totalmente. Pues mira, tenemos sobre la mesa un material muy interesante. Os extractos de Bueno el título originales. Español che uranim de motivación be la ream. Lo curioso es que es un texto pensado para dar ánimo. Sabes, con un lenguaje muy sencillo muy cercano a Nustrom isian hoy. Extraer de esa aparente sencillez. Pues las claves prácticas. Que sirven para el viaje personal. De cada oyente. Con el español, suena bien ver que sacamos de ahí. Así que, vamos a analizar como. Este info que es casi como una charla tranquila. Con alguien que te comprende. Number. Puede ofrecer herramientas valiosas. Para no tirar la toalla. Y seguir adelante en el aprendizaje. Perfecto para empezar. El texto. Pon sobre la mesa una verdad. Como un templo. Aprender español. Tin sus cuestas. Vamos que. No siempre es fácil. No desde luego que no. Y es perfectamente normal. Sentarse. Sin fuerzas o pensar que el progreso vie. Pues eso a cámara lenta. La fuente lo dice claro. Aprender español no es fácil. Sentarse cansado. Es normal y esto es. Es universal en cualquier aprendizaje. Que requiera un esfuerzo sostenido. Si un idioma. Si tocar el piano. Aprender a programar. Lo que si claro. Sentir frustración o cansancio. No significa que. No valgas para ello. En IQ el método si erróneo. ESQ es parte inherente del proceso. De estirar. Nuestras capacidades. Reconocerlo y aceptarlo es. De hecho fidget. Un signo de madurez en el aprendizaje. Y diría que el primer paso para desarrollar resiliencia. El texto además. Propone una imagen muy gráfica. Aprender. Es como subir una montaña. La clásica montaña SOS. Hay tramos llanos. Otros empinados. Y subraya algo importante. Los pasos pequeños. También son buenos pasos. Que no todo vida dar zancadas enormes no exacto. Y lo interesante de esa metáfora de la montaña. No es solo la idea del esfuerzo en sí. Sino como te cambia la perspectiva. El foco no está tanto en la velocidad. En ligar el primero. Sabes claro. Sino en la constancia. En seguir poniendo en pie delante del otro. Y casi sin decirlo.
Seguir que também hay que bueno. Morar alrededor. Disfrutar un poco del paisaje. Mientras ese sub. Valorar el proceso. SOS. Valorar el proceso en sí. No obsesionarse únicamente con la cima. Cada paso por pequeño QC. Es terreno ganado. Y esta imagen tan simple. Puede ser en balsamo. Para que en ese siente abrumado. Por todo lo que le falta. Totalmente. Y para mantener el ritmo constante. El texto via directo al corazón del asunto. La motivación. Lanza la pregunta clave. Que toda persona aprendiendo. Debería revisitar de vez en cuando. Por que quiero aprender español. Fundamental. Esa respuesta. Que es muy personal claro. Es el motor principal. Efectivamente. Podemos hablar de motivación intrínseca. Pues el placer de aprender. El interés por la cultura hispana. Y la extrínseca. En trabajo viajar. Comunicarse con gente querida. Suelen coexistir. Además. Si pero más ala de clasificares. Lo que el texto recalca es la necesidad de tener esa razón. O esas razones. Bien presentes. No como un recuerdo vago. Sino como algo a lo que volver activamente. Sobre todo cuando flaquean las fuerzas. Es porque actúa como un faro en la niebla vamos. Y aquí es donde la cosa se pone práctica. Porque el texto no se queda en la filosofía. Ofrece como un kit de herramientas. Para cuidar esa motivación. La primera recomendación es. Haz solo. Un poco. O si no te obligues a sesiones maratonianas. Si no puedes o no te apetece. 5 minutos. Repasar una lección. Escuchar una canción. Algo. Incluso dice. Un minuto es mejor que nada. Pues esto entronca directamente. Con lo que la psicología llama la formación de hábitos. Atómicos no. A menudo la mayor barrera psicológica. No es la tarea en sí. Sino el simple acto de empezar. Y ponerse a lo exacto. Ponerse un objetivo mínimo. Casi. Ridiculamente alcanzable. Cortocircuita esa resistencia mental. Es más fácil. Mantener una cadena de pequeños esfuerzos diarios que. Intentar grandes hazaras esporádicas que. Bueno que acaban en abandono. Se crea una inercia positiva. Tiene todo el sentido. El segundo consejo es. Recuerda tu motivo. Volver a conectar con espork. Que mencionábamos antes. AGA quizzes tenerlo escrito. Visualizar el objetivo completo. No sé lo que funciona para cada cual. Es el combustible. Personally intransferable. Exacto. Recordar el propósito fundamental. Contrarresta
esa tendencia a perderse en las dificultades del día a día. Funciona como un recordatorio del valor a largo plazo de lo que estás haciendo. El tercero es lo fácil. Preparar el terreno para empezar sin esfuerzo. Clave de hallar el libro abierto. Tener la app a mano. Buscar un momento tranquilo. La idea no es buscar la sesión perfecta, sino eliminar obstáculos para simplemente arrancar. Es que reducir la fricción es clave. Si empezar requiere mucha preparación o fuerza de voluntad, es más probable que lo pospongamos no. Hacerlo fácil aumenta las probabilidades de cumplir con esa mínima acción diaria. Y eso refuerza el hábito. Luego vino que considero esencial. Sé amable contigo mismo. Es importantísimo. El texto anima a cambiar es diálogo interno que a veces nos machaca. Que lento voy. Y nunca aprender esto. Por o más compasivo y realista. Estoy aprendiendo. Es normal que cueste. Me estoy esforzando. Aquí entra en juego la autocompasión. Que no es resignación es tratarse mismo. Con la misma comprensión. Y apoyo que le ofreceríamos a un amigo. En la misma situación. Clara la autocrítica destructiva. Genera ansiedad. Bloquea el aprendizaje y puede llevar al abandono. Ser amable. Reconocer el esfuerzo y aceptar la imperfección. Fomenta la perseverancia. Y reduce el miedo a equivocarse. QS. Es crucial. Y el último de esta serie de consejos prácticos es: celebra los pequeños logros. Darse cuenta y valorar cada avance, por minúsculo que parezca si. Entender una frase que antes no captabas. Atreverte a decir algo nuevo. Esas cosillas. Pues esto activa el circuito de recompensa del cerebro. Reconocer conscientemente una pequeña victoria. Liberado pamina. Lo que genera una sensación de satisfacción. Y refuerza la conducta que llevó a ese logro. Almira. Es un mecanismo de refuerzo positivo. Muy poderoso. Que nos impulsa a seguir buscando esas pequeñas satisfacciones. No hay que esperar la gran meta final. Para sentirse bien con el proceso. Me parece super tool. Pasemos ahora a esa sensación tan común y frustrante. Sentir que no se avanza. El famoso estancamiento a la meseta. Ya. El texto lo verbaliza directamente. Estoy mejorando. Esto realmente funciona. Una duda que asalta, diría yo a casi todos los estudiantes. En algún momento. Y es una percepción lógica. Porque el aprendizaje de un idioma rara vez es lineal y ascendente. De forma constante. Hay fases de progreso rápido. Otras de meseta.
Donde parezco no pasa nada. S. Incluso momentos donde sentimos que olvidamos cosas. Además hay que distinguir entre el aprendizaje consciente, pues eso estudiar reglas de gramática, o memorizar listas de vocabulario, y la adquisición más inconsciente. ¿A que te refieres con eso? Pues es proceso gradual, por el que interiorizamos el idioma a través de la exposición y el uso real. Esta última es mucho más difícil de percibir en el corto plazo. Sabes, la primera. Escribir con frecuencia. No un diario exhaustivo. Quizás solo anotar palabras nuevas. Una frase sobre el día. O que se ha estudiado. Una frase al día basta. Sugiere. Es que el acto de escribir crea un registro tangible. Es como de yarmigudas de pan en el camino no claro. Al revisar esas notas, semanas o meses después, o puede ver objetivamente cuánto ha cambiado. Palabras que eran nuevas ahora son familiares. Estructuras que costaban ahora fluyen. Te permite materializar un progreso que, de otra forma, podría pasar desapercibido por la adaptación gradual. Muy buena idea. La segunda estrategia propuesta. Escribir la propia voz. Periódicamente. Algo tan sencillo como usar el móvil. Si eso es fácil hoy en día. Decir unas frases. Leer un párrafo corto. Y guardar esa grabación. Al cabo de un tiempo. Grabar lo mismo y comparar. Escucharse desde fuera ofrece una perspectiva diferente. A menudo somos más críticos con nuestra propia producción oral, en tiempo real de lo que la realidad justifica. Puede ser. La comparación de grabaciones puede revelar mejoras en pronunciación, fluidez en entonación, o incluso en la seguridad al hablar, que la autopercepción inmediata no capta. Tiene sentido. En tercer lugar, se recomienda prestar atención activa a las pequeñas victorias cotidianas. Esas son las mayores. Es instante en que entiendes un anuncio en la calle sin esfuerzo. Cuando ves una escena de una serie, y la pila sin subtítulos. O cuando es una palabra o estructura nueva. Espontáneamente en una conversación. Esas micro victorias son fundamentals. Son la prueba de que el aprendizaje está permeando en la comunicación real. No solo en los ejercicios. Rompen la monotonía. Y proporcionan chispazos de satisfacción. Y motivación intrínseca. Son la evidencia de que la adquisición esa inconsciente está ocurriendo. Y la cuarta estrategia me parece especialmente útil. No solo miras hacia adelante. Mira hacia atrás. Esa es buena. Tenemos una tendencia natural a fijarnos en la enormidad de lo que nos falta.
por aprender verdad. Totalmente. Nos agobia pues el texto en vida. Hacer lo contrario. De vez en cuando. Comparar como estamos. Ahora con como estabemos. Hace 136 meses. Que no podíamos hacer entonces. Que si podemos hacer ahora. Si conectemos esto con una imagen más amplia. A ver, estas técnicas son formas prácticas de contrarrestar sesgos cognitivos comunes. Por ejemplo, el sesgo de negatividad. Que nos hace dar más peso a los errores o dificultades que a los logros. O simplemente la dificultad de percibir cambios graduales lentos. Mirar hacia atrás de forma estructurada. Con el diario. Las grabaciones. O simplemente recordando hitos. Ofrece una perspectiva más equilibrada y objetiva. Valida el esfuerzo invertido. Y demuestra que el tiempo dedicado si está dando frutos. Es una forma de autoevaluación constructiva. Me gusta esa idea de autoevaluación constructiva. Otro punto en el que insiste el texto es en cambiar el chip. Ver el aprendizaje no como una carrera agobiante, sino como un viaje. Un maratón, no un sprint exacto. Una caminata larga. Dice. Donde ese avanza. Ese descansa. Ese disfruta del paisaje. Eso es y obligado a esto. Aborda en tema crucial. Los errores. El mensaje es muy liberador. Los errores son parte del aprendizaje. Son el aprendizaje. Casi nada. No son fallos vergonzosos, sino indicadores necesarios. Usa la analogía del bebé que aprende a caminar. SEC constantemente. Pero nadie piensa que si en fracaso. No, claro que no. Al contrario. -1 queda es un ajuste necesario. Para encontrar el equilibrio. Es que esto toca una fibra cultural importante. En muchos entornos educativos. Y social también. El error se penaliza. O se ve como señal de incompetencia. Si por desgracia. Sin embargo, en el aprendizaje de una habilidad compleja. Como un idioma. Cada error es una valiosísima pieza de información. Nos dice que hipótesis sobre cómo funciona la lengua no son correctas. Que áreas necesitan más práctica. Y adoptar esta perspectiva requiere cierta vulnerabilidad. Sabes, aceptar que no sabemos todo. Y que equivocarse es la forma natural de ajustar nuestro conocimiento. Y habilidad. Hay que ver el error como un maestro, no como un juez. Verlo como un maestro. Me quedo con eso. Y para ayudar a cultivar esta visión más relajada y placentera. El texto seguirá. Incorporar actividades que nos gustan. Claro, hacerlo divertido.
Escucker música en español que nos motive. Ver videos cortos sobre temas que nos interesan. Incluso hablar solos en español. Salir en poco del modo. Estudio formal. Y jugar con el idioma. Y esto no es solo para hacerlo más llevadero. Hay una base neurocientífica detrás. El disfrute la curiosidad. Un estado emocional, positivo y de relajación. Todo eso facilita la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para formar y fortalecer nuevas conexiones neuronales. Q es la base del aprendizaje. Cuando estamos estresados o aburridos, el cerebro está menos receptivo a ello. Por tanto, incorporar el placer y el juego no es una distracción, sino una estrategia inteligente para aprender de forma más eficaz y duradera. Pues mira que bien. Para ir cerrando el círculo, el texto amplía la mirada hacia el valor práctico del español. Lo presenta no como una asignatura más que aprobar, sino como algo mucho más trascendente. Una herramienta. Es una ley. Una ley me gusta. Una ley que abre puertas reales. Menciona la cifra impactante de casi 600 millones de hispanohablantes en el mundo. Que se dice pronto. Aprender español no es solo aprender gramática. Es conectar con una comunidad global enorme, diversa, repartida por más de 20 países. Y esa idea de conexión humana es potente y es fundamental. Ponerlo en contexto. En nuestro mundo globalizado, el español no solo tiene un peso demográfico y cultural gigantesco, sino una importancia creciente en ámbitos económicos, científicos, diplomáticos, digitales. Se nota cada vez más. Ya no es solo el idioma de Cervantes o de García Márquez. Es una lengua de comunicación internacional de primer orden. Cada vez más demandada profesionalmente. El texto de Heco enumera algunas de esas puertas que abre el español. Oportunidades laborales. Mexor trabajo. Postular de empleos internacionales. Académicas. Estudiar en otro país. La posibilidad de viajar de forma más auténtica y profunda, claro. Entender otras culturas desde dentro. Acceder a una cantidad inmensa de información y creaciones culturales. En fin, y lo fascinante aquí es que los beneficios van más allá de lo puramente utilitario. Aprender otro idioma. Sumergirse aunque sea un poco en otra forma de estructura. El pensamiento y la realidad. Fomenta habilidades cognitivas, como la flexibilidad mental, la resolución de problemas,
OCQ te hace más listo. Bueno dicho así. Digamos que ejercita el cerebro de formas distintas. Y quizás lo más importante. Cultiva la empatía. Intercultural. La capacidad de ver el mundo des perspectivas diferentes a la propia. En ese sentido, aprender un idioma nos transforma como personas. Nos transforma. Qué interesante. Entonces, ¿qué nos levamos de esta exploración? -1 tuviéramos que destilar la esencia. Diríamos, oh, es normal encontrar baches. Y sentir que el progreso es lento al aprender español. Aceptarlo es clave. Punto o2. La motivación. Se cuida activamente. Recordando nuestro pork. Dando pequeños pasos constantes. Facilitando el comienzo. Y sobretraduciendo. Amables con nosotros mismos. Fundamental. 3. Hay que aprender a ver el progreso. Que a menudo es útil. Usando trucos como escribir. Grabar o mirar atrás. Hacer lo visible. Exacto. 4. Disfrutar del camino y ver los errores. Como maestros. Es bueno fundamental. Y5. Recordar que el español es mucho más que un idioma. Es una llave poderosa para conectar con el mundo. Y con nuevas versiones de nosotros mismos. Un buen resumen. El texto que hemos analizado concluye con un mensaje directo de ánimo al estudiante. Y queremos hacer lo nuestro. El autor dice: Estoy orgulloso de ti. Estás haciendo algo difícil. Y es verdad. Si lo es. Aprender un idioma requiere courage. Constancia paciencia. Hay que reconocer es mérito. Hemos lanzado esta pregunta al aire. Mas ala de poder pedir un café. O leer un libro en otro idioma. De qué manera creen quienes nos escuchan. Que el propio proceso de aprender español. Con sus frustraciones superadas. La disciplina necesaria. Los momentos. Eureka. Les está cambiando. Que habilidades que no son puramente lingüísticas. Como la resiliencia ante la dificultad. La paciencia. La capacidad de análisis. O simplemente una mayor curiosidad por el mundo. Sienten que están desarrollando. Casi sin darse cuenta en este viaje. Ahiqueta y esa interesante reflexión. Muy buena. Con ella nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y como diría adaptando un poco. El espíritu del texto que hemos explorado. Sigue escuchando. Sigue hablando. Y sigue creyendo en tu capacidad. Hasta la próxima.